Die kanadische O3 Mining ist ein in Toronto und Frankfurt börsennotiertes Explorationsunternehmen auf dem Weg zum Goldproduzenten. Die Aktien von O3, deren fairer Wert von den Analysten auf 3,85 $ geschätzt wird, können aktuell zu Kursen von 1,30 $ gekauft werden. Das klingt doch spannend, oder? Wer mehr zu dieser Firma erfahren möchte, hat die Möglichkeit, den CEO am 21.11. in Frankfurt kennenzulernen. In diesem Video hier stellt er sich und die Firma einmal vor und erzählt uns, was O3 Mining so interessant macht. Jose, it's good to have you. You're the president and CEO of O3 Mining, and you will be in Frankfurt by the end of November to get in touch with new and existing shareholders in Germany. Can you please give us a little bit introduction about yourself and tell us a bit more about your background? Yes, Jan, of course. My name is Jose Vizquerra. I was born and raised in Peru. I'm a civil engineer with a master's in geology and also with studies in finance at the Wharton School of Business in the US. I've been working for the Osisko Group since 2011. I was, in fact, in charge of the initial consolidation of 4 different companies before we built Osisko, where we took the company essentially from $10 million to over $1 billion. We then did a spin-out in a new company called O3 Mining, which is a company that I currently run. And that is the 3rd iteration of Osisko. And it's a company that I've been running for the past 3 years, pretty much. José hat also einen ordentlichen Track Record und hat schon beim Aufbau von Milliardenunternehmen mitgewirkt. Er ist zudem Direktor bei der Osisko Mining Group, welche vielen Investoren ein Name sein sollte. Und auch Mitglied des Boards bei anderen Mining-Firmen. Mit anderen Worten, es könnte kaum einen besseren Mann geben, um O3 Mining von 100 Millionen Marktkapitalisierung in unahnbare Höhen führen zu können. Excellent. Sounds like a very good track record. And you already told us you're the CEO and president of O3 Mining, which is an exploration company listed on the TSXV in Canada. And you've got 2 important projects, the Marban and the Alpha project. Can you tell us a little bit more about the company itself and go a little bit deeper into the projects, please? Yeah, of course. So as I was mentioning before, I began my career in Peru. I was very privileged to be born in a mining family. My grandfather began a company called Buenaventura in 1953. And now the company is listed in New York. And the reason why I mentioned that is because I've been able to see a lot of mines being built. And I have been able to see what could work and what could not work. And that's what we are applying right now in these 2 main projects called Marban, which is more advanced, and Alpha, where we have an exploration project. In the case of Marban, we have finished already a pre-feasibility study, which shows very good numbers in terms of net present value and also in terms of IRR, internal rate of return. And in the case of Alpha, we will continue to expand our exploration and the resource that we have as of right now. O3 Mining hat 2 Projekte, auf die sich die Firma vor allem fokussiert. Und zum einen das Marban-Projekt, welches schon etwas fortgeschrittener ist und wo auch bereits eine Pre-Feasibility Study fertiggestellt wurde. Und das Alpha-Projekt, welches sich derzeit noch in der Explorationsphase befindet. Beide befinden sich in sehr vielversprechenden und aussichtsreichen Gebieten in Kanada und haben dort auch spannende Nachbarn wie beispielsweise Agnico-Eagle in der Nähe. In einem früheren Video sagte José, dass er die Firma bis zum Jahr 2024 in die Development Stage und bis 2026 in die Produktion bringen will. Und ich wollte einmal wissen, ob er unter diesen aktuellen Umständen nach wie vor an seiner Aussage festhält oder ob er schon jetzt diese Zahlen korrigieren muss. Yes, we are already a development company. We have already executed a plan where we have drilled more than 150,000 meters. We have converted all our resources from the inferred category, which is the least trusted one, to the most trusted one, which is measured and indicated. We have moved from a preliminary economic assessment to a pre-feasibility study. And now we will be moving towards a feasibility study by 2024. But all the resources are already done. It's mostly engineering where we have to work right now. So I feel pretty confident that by 2024 we will be ready with a feasibility study. Ich denke, seine Antwort auf diese Frage, die klang sehr überzeugt und vielversprechend auch, dass er als erfahrener CEO sein Versprechen halten will. Doch den Rohstoff, den O3 Mining produzieren will, dem geht es derzeit nicht ganz so gut. Gold. Und mit Blick auf den Goldpreis stellen wir fest, dass doch ein gutes Stück von dem Hoch von 2022 entfernt ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob ein Investment in eine Firma wie O3 Mining lohnenswert ist.
Wir von axinocapital und speziell unser CEO Wolfgang Seibold glauben nach wie vor an Gold und sind, wie auch viele andere Experten, davon überzeugt, dass die goldenen Zeiten nicht mehr lange auf sich warten lassen. Doch wie sieht José die aktuelle Situation? It doesn't matter where gold it is, our stock is at the lowest that we have been. And although we have spent more money in the past 3 years, we have de-risked the project and yet we are at the very bottom. So the very worst that could happen to our investors, whomever comes in now, is that we essentially get taken over by someone paying us 40 to 60%. That's the very worst that could happen to you. The very best is that we actually end up putting into production and get a 3x, or that we end up being acquired after being put into production, where we will be even maximizing more value. So the reality is that right now, it is a great opportunity to come in irrespectively of the gold price, because we have already invested over $100 million in this company. And the market cap is $100 million, and we have on average around $70 million in cash, if it's not 75. So you're basically saying your company is undervalued? I'm essentially saying that you are essentially buying cash with the option of a great project, which already is in a pre-feasibility stage. Also auch José ist davon überzeugt, dass er und sein Team den Investoren zukünftig viel Wert liefern können. Trotz dessen, dass das Team viel Arbeit und Geld in die Reduktion des Risikos investiert hat, steht die Aktie aufgrund der äußeren Umstände am aktuell niedrigsten Punkt. Noch vor wenigen Monaten stand die Aktie ungefähr doppelt so hoch wie jetzt. Hier sollten Anleger also interessiert aufhorchen, wenn es heißt, dass dieser CEO zu einem Lunch in Frankfurt einlädt. Deshalb habe ich ihn nochmal gefragt, für wen genau diese Einladung nun interessant ist. Anyone that wants to know more about a project that has fundamental value and where you have an opportunity to make money should be joining us. This is not the first time that we are making people make money. This is part of the Osisko Group. The Osisko Group has been extremely successful on the development of different projects. First was Canadian Malartic, then has been Windfall. This is the third time, which will be Marban. And we are extremely excited on our project. We will show you that Marban is much more than what the pre-feasibility shows, and will give you even more comfort that you are buying an asset that has a lot of opportunities to keep growing in terms of value. Excellent. I'm really looking forward to hear more from your projects on the luncheon in a couple of weeks. Is there anything else you would like to add in the end? Oh, I really add that we would love to have you at the luncheon, that we really want to explain you where we are, that, you know, the beginning of Osisko actually came through investors in Germany. So we'll try to replicate that. José freut sich also schon jetzt, euch als vielleicht zukünftige Investoren der Firma begrüßen zu dürfen. Alle Informationen zu dem Besuch in Frankfurt, den erhaltet ihr unter dem Video. Dort könnt ihr auf einen Link klicken und dort stehen auch alle Informationen, die ihr beachten müsst, wenn ihr euch anmelden wollt. Schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr dabei sein wollt. Dann freuen wir uns, wenn wir uns am 21.11., also schon in ganz kurzer Zeit, in Frankfurt am Tisch mit José und seinem Kollegen Alex sehen. Wenn ihr weitere News rund um diese Firma, aber auch andere spannende Mining-Firmen nicht verpassen wollt, dann abonniert unbedingt den Kanal. Und wir sehen uns entweder zeitnah in Frankfurt oder hier auf dem Kanal im nächsten Video.